Marked Safi behind the utensils, the label does not represent a person or a brand. It's the name of Morocco's historic coastal city, which should rather be called the country's pottery capital. It starts with a mixture of clay and water, but after several days of creative labor, it becomes a work of art. While it is sold at relatively lower prices in the country, it could become quite costly reaching bigger markets. But what makes it so expensive? To find the answer, we visited Sintir Mohamed in Safi, who has been working in the field for over 50 years. His relationship with the clay is of passion and spirituality. الطين هو مطاوع لأنه مادة لينة ولا خدمتي معاه الطواعية بمعنى تخدمو بحب كيستجب ليك وكيعطيك داكشي اللي بغيتي وانت كتستمد منه واحد الطاقة ما غنقدرش نوصفها لأن هي طاقة روحانية. The knowledge owned by the city's craftsmen is passed from one generation to another. علاقتي بالحرفة من الصغر ملي وانا صغير كنت كنقرا في المدرسة وكنهود نشتغل مع الاب ديالي. واحد الوقت بديت كنعطي وقت العمل اكثر للفن ديال الطين اكثر من المدرسة. اكتشف هو بانه هو الميول ديالي خيرني قال لي يا وليدي هذاك الشيء اللي تخليت على المدرسة مشيت خليت على المدرسة. المهم وليت كنعرف نكتب ونقرا ولكن مشيت للحب ديال اللي حبيته وهو الصنعة ديال اليبات ديالي اللي هي الفخارة. But it was not just following the footsteps of his father, but also an instant connection he felt with the clay. ملي كنلمس الطين كنحس كاين شي تجاوب بيني وبين الطين اللي ما كندمش انا علاش تخليت على المدرسة وما قريتش. أنا جد سعيد لأنني اخترت هذا الاتجاه ديال. The story begins when Safi's clay meets the hands of the artists. Clay is brought from a nearby place where it's slightly wet. First, it's put under the sun to be dried. Then it's broken using hammers. Then it's placed in a tank of water for a couple of days until it becomes like dough. Then it's dried again under the sun. The whole process is a collaboration and a teamwork with various people handling different stages. هاد الحرفة ديال الفخار كتعتمد على المقولة ديال يد الله مع الجماعة. خاص يكون فيه واحد الفريق يكون اللي كيتعاون. Next is the kneading stage. It is required to remove air bubbles from the clay so the pots don't break in the later stages. Small gravels are also removed. Unlike bread dough, clay is kneaded by feet, as it takes away the hassle from the upper body. Pottery makers in Safi are not opposed to modern methods. They have adapted the elements that could help them to make things easier, but they also want to preserve a few of the traditional ways. العمل اليدوي كيبقى ديما هو الأصل، لأن دابا احنا في العصر الحديث وصلنا للقمر وصلنا للمريخ، وهاد الناس اللي وصلوا للقمر والمريخ ولاو كيجيو عندنا حنا هنا ولاو كيمشيو للورشات ديال الصناعة التقليدية وكيبغيو يشتغلوا بيديهم، لأن الحرف اليدوية كترجعنا للأصل ديالنا، لأن الله خلقنا حنا اللي كنخلقوا، وحنا خلقنا الماكينة وجلسنا حنا كنتفرجوا متنا. Next, the clay is given a shape, an intriguing process. You can shape the clay as you want because it is very flexible at this point. It allows you to make it the way you like. الطين تعامل معاه كمرأة، تصرف معاه بحب، بليونة، بصدق كيعطيك. Shapes are not necessarily limited to cups, bowls, plates, tagine, and so on. It could be anything, including vases, lamps, clay murals, lighting decor,
water bottles, sculptures, and so on. The shaping stage may look rhythmic as the clay rotates on a circular wheel, but it's not easy. It requires skilled hands. A modification phase is also required to adjust the form and to keep the aesthetics intact. The craftsmen have a balanced viewpoint when it comes to machines replacing human work. الحمد لله ما غنكروش الفضل ديال الآلة والناس اللي صاوبوا الآلة لأنها ساهمت في الازدهار ديال هذه القطعة ديال الحرفة ديالنا وخلاته كيبان بواحد الرونق بواحد الجمالية وبواحد الأناقة. ولكن على حساب الرأي ديالي أنا فقد الجوهر ديالو بمعنى داك الحنين ديال اللمسات ديال اليد. Then it goes to the drying phase under the sun to become somewhat solid. Each step has some utility necessary for the next one. The shaped utensils are then dipped in kaolin, also known as white clay, which becomes a foundation for the next steps. The white material adheres well to the piece. If it does not stick well, then it could lose all efforts in the later stages. الصعوبات اللي كنلقاو في الحرفة ديال الفخار وهو الصعوبات اللي كيلقى الأب مع التربية ديال الأولاد ديالو. ملي كتبدا تخدم في هذيك الآنية راه بحال كتربي وليد لأن كدوز مراحل كثيرة باش يمكن في الأخير تكون جاهزة وزوينة. بمعنى إلا خليتي شي كيقولوا الأولين إلا خليتي حرف من الصنعة كتعاقب به. When dipping the utensil into the white clay, the craftsmen use the judgment of checking their hand hair. It tells them whether the mixture needs more water. Next, it's dried under the sun again. Each side is rotated from time to time to get even sunlight. This could take 1 to 3 days depending on the weather. The utensils are then put inside a kiln with layers of boards. They close the door and the fire is switched on. The heating process may seem simple, but it has a lot more details to it, including different temperature settings, time, and how heat is gradually applied initially. After the heating, it's time for some makeup, the design and decoration. It requires a highly skilled artist. The designer's work is not just copy and paste. It requires creativity and new ideas every day. ومن الأسرار ديال الاستمرارية ديال الصانع في حرفته هو خاصو يكون يحبها. وقال لي كيحب الحاجة كيربح في الأخير وكينتصر وكيحقق المبتغى ديالو اللي كيكون معنوي أكثر ما مادي. From colors, architectural forms, and botanical shapes to landscapes, Safi's pottery offers a huge diversity in design. The decoration was influenced in different eras throughout history, as the craft has been in the city for centuries. The craftsmen are not in it only for the bucks. For them, it's a way of life. They are not working just to make a living. They are married to it. It's their therapy. It's their love. طين هو اللي خلاني متمسك بالحياة لحد الآن. أن كل واحد في حياته الخاصة فينا احنا في العالم كامل كيمر من مراحل اللي هي قاسية. وأنا اللي خلاني نتجاوز هذيك المراحل وهو. Many of the design-related tools are self-made, like the brushes that are made using donkey hair. However, ready-made colors are now purchased, unlike the previous generations who have made their own by oxidizing different matters. The art demands a certain level of dedication and perseverance. إلا كنتي كتحبو ما يطلقكش.
ما يتلقاكش، تنسى راسك، تنسى الوقت، تنسى راسك بالجوع، تنسى راسك بهذه على الطاقة اللي فيه وعلى الإبداع اللي عندك أنت. وعلام صراحة أنا لدرجة الإنسان ينسى ولادو، ماشي ينساهم بداك المفهوم ديال ينساهم من الصير ولا، ولكن ينساهم من الحب، محتاجين ليهم أكثر. ولكن الطين وليت كنقول الطين أنا مزوج بالطين، لأن موت ولادي ولات تقول لي أنت لا راك مزوج بالطين ما مزوجش بيا أنا، لأن كنعطي للطين وقت أكثر من، ولكن تفهموا هما ملي كبروا داكشي تفهموا هادشي. Next, the shaped items take a dip into enamel, a glassy material that makes the pots shine. It also keeps the colors from demise and protects pottery against time. In the end, it goes into the heating process again. Finally, the pottery reaches the market ready to be presented. The craftsmen in the city may have basic standards that everyone follows, but they also have distinguished practices that can be seen in colors, design, and production. It's like adding your personality on top of the foundation. This brings diversity in results. Sintir Mohamed thinks the business is in decline due to unfair competition and lower profit margins. It's also difficult to make the newer generation interested in handicrafts. داكشي علاش كاين عزوفته ديال الشباب، لان ولدي واحد النهار قال لي يا بابا انا راه كنحس بك بغيتيني نتعلم بغيتيني نكمل، ولكن انا ضروري ما بغيتش نتكرفس بحالك انت، نبقى نضرب تماره بحالك هكايا. ماشي كيشوف اللي شفت انا في با المعلم الوليد عندي انا ملي عقلت عليه بالكرافاطه والمسائل مسيره وبخير، كل صنع ناشطين. ولكن دابا مع هذا الرجوع اللي كاين شويه دابا ولدي ولا لدرجه واحد النهار قال لي يا بابا راه بغيت ندير لك خاطرك، ولكن راه بحال المستقبل ديالي غتدمروا لي يا بابا. علاش؟ لانه شاف المستقبل شويه فيه شويه ديال الضبابيه، شويه ما فيش تفاؤل، ما فيش امل. هادشي اللي خلى العزوف يكون. Safi Pottery holds the reputation of artistic and cultural heritage of value beyond estimation. It continues to boost the local economy, brings foreign investment, and contributes to the country's appeal as a cultural tourism destination. الأجانب كيثيرهم هاد الحرف اللي باقي الحمد لله المغرب كيعتبرها كتراث لا مادي وباقي محافظ عليها، لأنهم فقدوها ما بقاتش عندهم، ولاو كيجوا عندنا حنا باش يلمسوا هذيك اللمسة ديال اليد، لأن الماكينة طغات عندهم هما. The story of Safi's pottery is a lesson of passion and consistency. It teaches us that if you have the privilege of working on something you love, never let it go. أحب عملي لدرجة ينسيني في نفسي وفي صحتي. أحب عملي. We hope you have enjoyed the video. We will try to reply to everyone in the comment section below. Please don't forget to like, subscribe, and share the documentary.